Okay, so for today we'll be discussing recently asked question. I don't have much questions with me, but I have a few. By the way, यो दुईटै क्वेसन चाहिँ पहिले सोधिसकेकै क्वेसन होला प्रेजेन्टेसनको क्वेसन्सहरू चाहिँ. देयर वेयर अदर क्वेसन्स बट आई हेभन्ट गट होल्ड अफ दोज क्वेसन्स फर नाउ है. एउटा न्यू इयर दुईटै एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज क्वेसन्स है. एउटा न्यू इयर रेजोल्युसन्सवाला छ, जस्तै मान्छेले न्यू इयरमा भन्छ नि म अब यो वर्ष चाहिँ यो गर्छु है भन्ने. अनि त्यस्तो कुराको चाहिँ फाइदा र बेफाइदा भनिदिउँ न, त्यो छ. अनि देन नेक्स्ट क्वेसन यो चाहिँ हामीले इफ यु चेक भिडियोज प्रिभियस यो रिसेन्टली आस्क्ड क्वेसन्समा यो क्वेसनको छ है भिडियो पनि. सो इट वाज अबाउट प्लास्टिक बोटल्स. यो चाहिँ अलिकति लामो क्वेसन छ हेर ल, धेरै कुरा गर्नुपर्छ. जस्तै डु यु अग्री अर डिसएग्री छ एक पार्ट, अर्को पार्ट एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज छ, अनि लास्टमा अल्टरनेटिभ्स पनि सोधेको छ. सो यस्तो टाइपको क्वेसन जुनमा चाहिँ एकदम धेरै हुन्छ नि क्वेसन्सहरू, यु डोन्ट ह्याभ टु लिस्ट मेनी एडभान्टेजेस एन्ड डिसएडभान्टेजेस, जस्ट टु विल वर्क आई सपोज, किनकि 5 मिनट त हो नि होइन बोल्ने. अब यसमा यु मे ह्याभ टु गिभ 4 or even 5 depending upon तिमी कति लामो एक्सप्लेन कति मजाले गर्न सक्छौ. सो प्रेजेन्टेसनको यो थियो होइन. अनि लेट्स लुक एट डिस्क्राइब इमेज क्वेसन्स. दो आई हेभन्ट आई मिन पुट अल द क्वेसन्स हेर ल, किनकि कुनै कुनै क्वेसन चाहिँ पुरानै थियो, रिपिटेड थियो. त्यो फ्रुट सेलरवाला क्वेसन जुन पहिला पनि धेरैचोटि सोधिसकेँ मैले, धेरैचोटि राखिसकेँ, द्याट्स वाइ आई डिडन्ट किप द्याट क्वेसन. अनि अर्को चाहिँ अपार्टमेन्ट बिल्डिङवाला क्वेसन थियो, त्यो पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ, त्यही भएर मैले त्यो क्वेसन पनि राखिनँ ल. These two questions. Okay, I'll focus on the students who have the test tomorrow. But again, la, I said I'll focus, अरू पनि participate चाहिँ गर. अनि yes, you can ask questions if you don't understand or anything like that. La. First, I want Raghu to explain this picture. Though the student wasn't asked to explain it, रे अब तिमीलाई सोध्न नि सक्छ के त. अनि यो एक्ज्याक्ट फोटो चाहिँ होइन ल, it's just a reference picture. Raghu? If not you, then of course Priya is always there. La Priya, what can you see in this picture? In my point of view, I can see the pictures of 4 people, and two people are older age and 2 people are younger age. I think in addition, they are in they are I think they are greeting to their elders. And they in the right side, there were a couple of Okay, it's fine. You missed 2 things which are really important. La एउटा खै त तिमीले स्पेकुलेट गर्न बिर्सेछौ है. स्पेकुलेट भने गेस गर्न बिर्स्यौ, अनि अर्को पर्सनलाइज पनि केही गर्न मिल्थ्यो भने गर्न चाहिँ पर्छ ल. अदर देन द्याट है अलि फ्लुएन्ट भएन, अलिकति प्र्याक्टिस कमी भयो कि है, नभए त अलि फ्लो निस्किन्थ्यो राइट है. अनि फर्स्टमा त ग्रिटिङ श्रिटिङ भन्दाखेरि पछि बल्ल अन द राइट भन्यो होइन, पछिको स्टेटमेन्ट भन्दाखेरि यु हेभ टु प्लेस ल, टेल द प्लेस अफ द थिङ्स एन्ड अल. जस्तै ल, टु गिभ यु एन एक्जाम्पल, तिम्रो अल अफ यु क्यान लिसन सो यु क्यान अल्सो युज है. सपोज ल, आई जस्ट थट टु टक अबाउट अ फ्यु थिङ्स ल. वान इज ओके,
So this picture is all about a family gathering, I suppose. And if I'm not mistaken, then these people are from Asian countries. Specifically, I feel that they are from Japan because their facial features give me that hint. And on the right hand side, there are two elder people, a man and a lady. They must be parents, while on the left hand side, there are two children, a boy and a girl. They are showing a gesture, like they are respecting, showing their respect towards the elders, and the elders are quite happy with that. The setting appears to be indoors, and the background features a paper lamp and a door. I suppose that's a door. I'm really not sure about it. And something peculiar about this picture is all of them are wearing a red colored dress and of the same print as well. Like the men are wearing the same kind of cloth, which is from Japanese tradition, I suppose, and the ladies are also wearing the same kind. So, I'd like to make a guess by looking at this picture that I feel that for these people, red color has a great significance, a positive one though. And we also have a tradition of greeting our elders in our culture, but we do namaste. It's like joining our hands and bowing down to our elders. So, yes, it's all about a family, a Japanese family. यसरी भनेर एन्ड गर्न सकियो ल। अब यस्तो ल, एउटा कुरा भन्छु है, मलाई मलाई लाग्छ कि तिमीहरूमध्ये धेरैजनालाई चाहिँ पिक्चर दियो, टाइम दियो भने तिमीहरू मजाले डिस्कस गर्छौ क्या, डिस्क्राइब गर्न सक्छौ। आइएम रियली नट स्योर ल, आई गेस भन्ने वर्ड युज गर्दैछु, बट तिमीहरूले चाहिँ फ्लोमा भन्न नसक्ने हुनसक्छ। त्यो कसरी हुन्छ? ल्याक अफ प्र्याक्टिसले गर्दा है। त्यही भएर पिक्चर्सहरू राखेर ट्राई चाहिँ गर्नु पऱ्यो क्या। आई नो यु मोस्ट अफ यु आर वर्किङ है, आई क्यान अन्डरस्ट्यान्ड द्याट। तर हामीसँग 5 मिनट पनि नहुने त हुँदैन है। फोन चलाउन 5 मिनट्स हुन्छ, फोन चलाउन 5 होइन, फोन चलाउन 1 घन्टा हुन्छ भने पिक्चर डिस्क्रिप्सन प्र्याक्टिस गर्न 5 मिनट नहुने त हुँदैन। बट 5 मिनट होइन ल, 15 मिनट लाग्ला अरे, बट अगेन त्यो नहुने त हुँदैन नि त। त्यही भएर प्लिज बी सिरियस ल, बिकज इट्स नट जस्ट अ टेस्ट, आई बिलिभ, बिकज इट्स योर डोर टु अब्रोड स्टडिज। युके जाने तिमीहरूको ढोकाको चाबी हो क्या यो है। अनि त्यो चाबी भएन भने त कसरी जाने, कसरी अब लाइफ, तिमीहरूको लाइफै चेन्ज हुन्छ क्या। लाइक विथ दिस सिम्पल थिङ, विथ अ सिम्पल प्र्याक्टिस your life can change. So please, I take it seriously. I'm telling this, I'm pinpointing this to all of you ल है। धेरै चिज भन्न मिल्छ नि, ड्रेसको कलर भने मैले, हेर ब्याकग्राउन्डमा यस्तो यस्तो छ भन्न मिल्छ है। तिमीहरूले टाइम अफ द डे पनि भन्न सक्छ। अब इफ आइम नट मिस्टेकन, इट्स यो कुन टाइम होला यसो गेस गर त, जसले भने पनि हुन्छ। टाइम अफ द डे के होला? मर्निङ। ओके, मर्निङ भन्नुभयो। के आधारमा मर्निङ भन्यो? इभिनिङ हुन सक्छ। ओके, यस्तो यस्तो होला, दुई नाइट टाइम, ओके, नाइट, किनकि ल्याम्प इभिनिङ, खुल्ला मर्निङ। छ। ओके, यस, के रिजनिङ चाहिँ हुनुपर्छ ल तिमीहरूसँग। यत्तिकै हावामा इट्स मर्निङ, इट्स, अब सपोज हेर ल, इट्स मर्निङ टाइम बिकज आई क्यान सी द रुम इज फुल अफ लाइट्स भन्न सक्ला हो अरे है कोहीले चाहिँ। कसैले भन्ला इट्स नाइट टाइम बिकज आई क्यान सी द पेपर ल्याम्प विच इज लिट, लिट भने बलिरहेछ हो, त्यस्तो हुन सक्ला अरे। त्यही भएर रिजनिङ चाहिँ हुनुपर्छ ल गेस गर्दाखेरि। आई बिलिभ दे आर फ्यामिली मेम्बर्स भनेर भने अरे। ओके, अब यो चाहिँ गेस हो हुन त, बिकज आई फिल द्याट द टु पिपल अन द राइट ह्यान्ड साइड आर हस्बेन्ड एन्ड वाइफ, वाइल द अदर टु आर देयर चिल्ड्रेन। यसरी के केही चिज रिजनिङ, आई बिलिभ दे आर लाइक द म्यान इज इन हिज 60s बिकज हि हेज सम रिङ्कल्स एन्ड अल, त्यस्तो क्या। रिजनिङ चाहिँ हुनु पर्यो ल गेस गर्दाखेरि। Okay, Bipana also joined. Now I want Bipana to explain this picture to me. She left? Is she still here? She isn't. She is there. Okay. Bipana,
Can you explain this picture? Okay, why not Rasmi? You try. Miss Rasmi Rana. Sorry. Please, can you please describe this picture? This picture shows the group of the people Mm-hmm. are discussing. Mm-hmm. If I am not wrong, they are the businessmen and women. They are what? Businessmen. Oh, businessmen. Businessmen. Businessman हुन्छ कि men हुन्छ? धेरै people men भए. Business. Business women or they all have a business or they are colleagues भन्दा अझै proper होला है. They work together भन्ने हो भने चाहिँ. Colleagues, right? Yes, continue. Also, I can see the two number of laptops and that. Okay, that was quite short ल अलिकति shortै भयो त्यो यस्तो ल अनि यसपछि you said I can see a number of laptops right है तर हामी सकेसम्म क्या हामीले केही चिज डिस्क्राइब गर्दाखेरि जति स्पेसिफिक भयो सोच है यो पिक्चर थिएन अरे अगाडि अनि तिमीले चाहिँ एउटा मान्छेलाई डिस्क्राइब गर्दै थियो अरे मैले यस्तो खाले पिक्चर देखेको थिएँ भनेर है सक्दो पिक्चर भन्नुभयो अब सपोज आई क्यान सी अ नम्बर अफ ल्यापटप्स भनेर तिमीले त्यो सुन्ने मान्छेलाई मात्रै भन्छौ भने उसले त्यो ल्यापटप कहाँ बनाउला मान्छेहरू छ ल्यापटप उनीहरूले उसले ल्यापमा चलाएर बनाएको पनि हुनसक्छ साइडमा डेस्कमा राखेको पनि देख्न सक्छ उसले त्यो पनि हुनसक्छ एनिथिङ इट क्यान बी नि त होइन त्यही भएर बी स्पेसिफिक क्या जस्तै आई क्यान सी अ नम्बर अफ ल्यापटप्स above the table त्यस्तो क्या on the table I can see a number of laptops or I can see a number भन्दा there I can see two laptops in front of two people a lady and a man भयो नि अझै क्लियर भयो नि त्यो मान्छे सोच त सुन्ने मान्छेले फोटो बनाइरहेछ अरे है सपोज लेट्स इमेजिन दिस वे ल एउटा अन्धो मान्छे छ अरे होइन एउटा अन्धो मान्छेलाई हामीले देखेको कुरा पिक्चरलाई डिस्क्राइब गर्दैछौँ अथवा देखेको कुरालाई एक्सप्लेन गर्दैछौँ रे उसले मजाले बुझ्नु पर्यो क्या है सपोज अब हेर ल उसको दिमागमा हामीले पिक्चर बनाइदिउँ सो इन दिस पिक्चर आई क्यान सी 5 पिपल ओके उसले अब 5वटा मान्छे बनायो दिमागमा हु आर सिटिङ अराउन्ड द टेबल ओके टेबलको वरिपरि बसेछ है on the right hand side there is a lady with curly hair who is explaining something she is wearing a blazer white colored blazer अब अलिकति अझै दिमागमा उसको बन्यो है By the way, she is sitting on a chair and a laptop is in front of her with open screen. Okay, अझै पिक्चर भन्यो एउटा केटी छ ल्यापटप अगाडि छ है Beside her there is a man with glasses who is wearing a blue shirt and he is listening to her carefully. The other three people are also listening attentively. भने अब यतिसम्म बनाइदिएर होइन अब एक एक मान्छेलाई डिस्क्राइब गर्न थाल्यो भने त राम्रो भएन नि त अझै उसलाई यो पिक्चरको इन्फर्मेसन दिनु छ सो ब्याकग्राउन्डहरूको कुराहरूमै अथवा यो कहाँ भइरहेछलाई चाहिँ सेटिङ भन्न मिल्छ क्या द सेटिङ अपियर्स टु बी अब स्योर छ भने द सेटिङ इज भनिदेऊ अपियर्स टु बी भने चाहिँ मलाई लाग्छ कि भन्न खोजेको नि त है द सेटिङ अपियर्स टु बी अफिस अफिस हुँदैन सरी द सेटिङ अपियर्स टु बी एन अफिस this may be the meeting hall of that office which is not in the ground floor. I can say that because outside the window I can see some buildings or the terrace of some buildings. There are large windows and the natural light is coming inside from those windows. अब हेर ल अब पिक्चर कति मजाले भन्छ त्यो सुन्ने मान्छेको
है among the three men two of them are black. ओके अघि भनिसक्यो एउटा थियो मान्छे चस्मा लगाएर छ दुईटा ब्ल्याक पिपल छ अझै क्लियर भयो है द लास्ट वान इज अ लेडी अझै क्लियर भयो अब अझै यतिसम्म त जानु पनि पर्दैन ल किनकि तिमीलाई बिचमा इन्टरप्ट गर्छ भन्नुको मतलब चाहिँ के भनेपछि उसलाई क्वेसन सोध्नु पर्ने हुन्छ नि त अनि तिमीलाई धेरै बेर बोल्न दिँदैन क्या पिक्चर रिलेटेड फेरि अब धेरै बेर भने कति हो अब तिमीले थोरै बोलाएछ भने त अफकोर्स इन्टरप्ट गर्दैन त्यसरी क्या सकेसम्म अन्धोलाई बनाइदेऊ पिक्चर उसको दिमागमा अन्डरस्टुड द्याट्स वान वे अफ सिइङ द पिक्चर डिस्क्रिप्सन गट इट अब वान लास्ट ट्राई ल म तिमीहरूलाई एउटा पिक्चर देखाउँछु विच इज अ ऱ्यान्डम फोटो अफ कोर्स है दिस वान है किनकि यो अपार्टमेन्ट बिल्डिङको फोटो चाहिँ भन्यो त्यो स्टुडेन्टले अलिक हतारमै थियो निस्किन लागिरहेको थियो उसले मलाई एउटा बच्चा पनि थियो भने अनि मैले यसो ऱ्यान्डमली गुगल सर्च गरेँ आई फाउन्ड दिस वान दिस इज जस्ट अ रेफरेन्स ल त्यत्तिकै ऱ्यान्डमली हो सो आई वान्ट सम वान टु डिस्क्राइब दिस सुषमा वाइ डोन्ट यु ट्राई है मेक स्योर ल मेरो कन्सेप्ट नबिर्स्यौ ल अन्धोलाई फोटो बन्नु पर्यो है Yes, sir. I will try. ओके यस प्लिज On the screen, I can see a child who is playing. There are few remarkable elements in this picture. I can see a building, a couple of buildings. I want to kick off by describing the central focus, which is a girl, beautiful girl itself. By looking at her face, I can see she is playing and she is happy. On the background of girl, I can see also, I think she is also girl. I think she is her friend. The setting appears to be three buildings. I can see three buildings which are tall and which have a more flat. Also, I can see, I don't know exactly what is just background or just background of the just back of the girl, but it has blue and it has mixed color of taller tower type of look appears. And also I can see a railing on the side by side of the girl, and they are holding that. Okay, thank you for ओके your ओके attention. एनिवे ओके ओके वेल सेट जस्ट भन्न चाहिँ भन्यो ल ओके तर मिक्स म्याक्स थियो इफ यु लिसन टु दिस रेकर्डिङ अगेन यु विल गेट टु नो है फर्स्टमा यु सेड अ गर्ल देन त्यसपछि नेक्स्ट गर्ल अपेयर आफै भइहाल्यो है त्यसरी कचाकुचुक चाहिँ छ बट इट्स ओभरअल इट वाज ओके अनि यु सेड दिस इज अ गर्ल आई डोन्ट नो बट इट्स फाइन है भन्न त पाइयो आफूलाई लागेको कुरा है एनिवे इट वाज ओभरअल I'm not Boy, sure. I think. I'm also not sure, to be honest. I think I was a little bit nervous that Okay, time. no worries. That's totally fine. If you listen to it, you'll get to know your own mistakes easily, I suppose. Oh, you say, I believe, if I'm not mistaken, then it's a slide. It's a slide in the apartment building compound, which is usually made in like where there is a play area in an apartment. त्यही होला है मलाई लागेसम्म चाहिँ यस 3 बिलियन पहिला अ कपाल अफ भन्यो भने फेरि दुईटा हो है कपाल अफ बिल्डिङ्स भन्यो भने चाहिँ धेरै हो है फेरि है सो माइन्ड द्याट अ ल अ कपाल अफ होइन कपाल अफ बिल्डिङ्स भन्यो भने चाहिँ धेरै बिल्डिङ भन्न खोज्यो तर अ कपाल अफ बिल्डिङ भन्यो भने त दुईटा बिल्डिङ भनिन्छ है Okay, sir. एनिवे अनि यस वान थिङ द्याट यु निड टु फोकस अन विच इज युजिङ डिफ्रेन्ट कनेक्टर्स क्या and also I can see तिमीले कतिचोटि रिपिट गर्यो होला ल so make sure you in addition to that or apart from that this is also there
There are 3 buildings. यसरी पनि के I can also see नै भन्न पर्छ भन्ने छैन नि त है I must admit that the children, the 2 of them, are quite happy. They are posing for this photo. I don't know who the photographer is. Maybe their parent, but it's the boy at the front or the girl. I'm not sure who is that. I'm not sure about the gender, but I refer it. अब suppose ल sure भएन अरे हैन. I'll refer the child with the pronoun him or he भनेर भन्दै पनि भयो क्या. यसरी बुझ ल, दुईजना कुरा गरेर हो नि त. कुरा गर्दा ए मलाई त यो थाहा नै भएन, केटा हो केटी हो, म चाहिँ केटा हो भन्छु ल भनेर भन्न पाइन्छ नि त. जति बोलेको जस्तो हुन्छौ नि डिस्क्राइब गर्दा अथवा बोल्दा त्यति राम्रो स्कोर दिन्छ, किनकि तिमीहरूको त कम्युनिकेटिभ इङ्ग्लिस हेरिरहेको नि त. सो आइ एम नट स्योर अबाउट द जेन्डर अफ दिस चाइल्ड, द चाइल्ड इन द फ्रन्ट. सो आई विल बी रिफरिङ हिम एज अ बोय. सो द बोय इज भनेर अब भन्यो भने हेर त है, बोलेकै जस्तो हुन्छ, कम्युनिकेटिभ रहेछ मान्छे भन्ने हुन्छ, अनि उसले स्कोर पनि राम्ररी नै दिन्छ क्या. अन्डरस्टुड है, जस्ट अ हिन्ट फर द कमिङ डेज है. Thank you. You're welcome. Okay, so that's all about the question. I mean the pictures. Now let's go on and talk about some of the follow-up question. यो मैले सबै क्वेसन पाएको छैन हैन. Wear a traditional dress. मैले यो अलिअलि चाहिँ यो भर्खरको चाहिँ बनाइदिए होला त्यतिकै. Okay, I'll just ask you questions and you respond la. I'll try to make your answers a bit better if I have to. So starting with Janak now la. Janak, have you ever worn a traditional dress? Yes, sir. I have been wearing a traditional dress recently in occasion, such as Daura Surwal with Dhaka Topi, which is a Nepali traditional dress. Okay, well said. तर with one error ल. I have been wearing भने म आइरहेको छु, म लगाइरहेको छु कुनै टाइमदेखि भन्न खोजेको क्या. I have been wearing a traditional dress अलिकति प्रपर भएन. I have worn भनेको चाहिँ मैले लगाएको छु भयो. अब हेर ल डिफरेन्सेसहरू सुनौँ ल. I have been wearing मैले लगाएर आइरहेको छु, I mean लगाइरहेको छु है. अनि I have worn मैले लाएको छु, I wear म लाउँछु है. कुन भन्ने अहिले? म लाएको छु भन्नु भने I have worn ल है. Okay, sir. Yes. Have been wearing चाहिँ सपोज मैले यो लाएर आइरहेको छु, सपोज यो भन्न चाहिँ रङ होइन ल. जस्तै यसरी भन्नु, I have been wearing a traditional dress from my childhood. I wear it occasionally. अब चाहिँ जान म बच्चैदेखि लाइरहेको छु नि यो ट्रेडिसनल ड्रेसहरू त. हाम्रो कल्चरमा त लाउनै पर्छ भने जस्तो सुनिन्छ नि त. त्यसरी पनि भन्न चाहिँ रङ छैन, बट है अलिक प्रपरली चाहिँ. नभए यु सेड वेल ल. दौरा सुरुवाल विथ ढाका टोपी. नाइस. Which is a Nepali traditional dress. राम्रो छ. विच इज पनि यो रिलेटिभ क्लज लेखेर जोड्नु, त्यो राम्रो हो ल. ओके, लेट मी कम टु प्रिया नाउ. Does your country have any traditional clothes? Priya? Yes, sir. Yes, I have many traditional. Yes, our country is very much rich in traditional clothes. Like there are many traditions, like Mughal and Chetri and Gurung and Rai Lingu. And I belong to Mughal tradition, where I wear punya cholo, potuko, and lungi.
which is very important in our culture. Okay, well said with a few errors. ल फर्स्ट त यसलाई के भन्ने भन त, प्रोनाउन्सिएसन भन त। Clothes. होइन, के भन्नुपर्छ? क्लोथ्स है, ड है, क्लोथ्स क्या, क्लोथेस होइन ल, क्लोथ्स, क्लो हुन्छ सर। क्लो अनि क्लोथ्स, क्लोथ्स ल, ड लाउँछ, क्लोथ्स है। अनि ट्रेडिसन हो त मगर भनेको, इट्स एथनिक ग्रुप। ट्रेडिसन भने त चलन पो भयो त, चलन, मगर चलन हो त होइन, एथनिक ग्रुप हो ल। अन्डरस्टुड? ओभरअल इट वाज नाइस विथ अ फ्यू, यो चाहिँ भोकाबुलरीको एरर भयो है। अनि एउटा, डज your country have any traditional clothes? Yes, as my country is rich in culture and tradition, there are a lot of traditional clothes because each ethnic group has their own dress. For example, I belong to Magar community and we have something called blah blah blah. Right? Just anyway, well said, sir. Ramre's answer. Thank you, sir. Okay, now let me come to Sumi. Sumi, so talking about the traditional clothes of your country, what does it reflect? What does the clothes of your country reflect? Traditional clothes. Talking about the traditional clothes of country, Mhm. it reflects nationality and Mhm. cultural program, Nationality, cultural, what did you say? cultural dress, Cultural way. dress, I'm so sorry, I'm unable to hear you properly. Grip. cultural dress, Still, okay, anyway, continue. Okay, it reflects our nationality, cultural something. अब नेसनल, अब यो दुईटा पोइन्टलाई थोरै एक्सटेन्ड गर्न सक्छ, जस्तै कसरी नेसनालिटी रिफ्लेक्ट गर्छ अथवा कल्चरल um, ड्रेस, यु सेड, आई गेस। it reflects our nationality. Every ethnic group, every people of ethnic groups wear their traditional clothes, um, such as grandmother wear their traditional clothes, as Newari people wear Kopatasi. एकछिनलाई अझै त्यो त पर पो गयो त, नेसनालिटी भने त देशवाला चिज पो भयो, अब त तिमी त एथनिसिटीमा गयो अनि त्यसले चाहिँ के लाउँछतिर गयो, नेसनालिटीको त कुरा भएन नि त यो त, अलिकति अफ पो गयो त। सो यु क्यान से इट रिफ्लेक्ट्स नेसनालिटी। वाट डज इट रिफ्लेक्ट? एक्चुअली इट रिफ्लेक्ट्स आवर नेसनालिटी, आवर country's pride, because every country have the unique kind of dress that they wear which represents themselves. So as others countries dress reflect their values, their culture, our also does the same. हुन सक्छ है, मलाई ठ्याक्कै यसो मजाले आएन, बट वाट एभर आई थट आई जस्ट टोल्ड है। What does traditional dress reflect? Anyone else? के रिफ्लेक्ट गर्छ त्यसले? Way of life पनि रिफ्लेक्ट गर्छ होला, I suppose, because in some cultures they have clothes which are light. I mean, the people from Tarai region, they have a culture, their traditional dress is made out of fabric which is light, because they live in a place where the climate is hot. अनि अलि माथि रिजनमा गयो भने उतै हुन्छ। मैले गुरुङ ड्रेसको यस्तो देखाएको थिएँ एउटा साइडमा, के भन्छ त्यसलाई? एनीवन गुरुङ हियर? यसो पकेट जस्तो हुन्छ नि, यसो बेर्छ नि, आइएम नट स्योर है, यसो एकचोटि चेक गर ल। अनि त्यसको आफ्नो आफ्नो कल्चरल, पर्सनल कल्चरल ड्रेसको सिग्निफिकेन्स भन्ने हुन्छ, जस्तै आई डोन्ट नो है, आई डोन्ट नो वाट यु भन्दैछ। भाङ्रा? हजुर, भाङ्रा? आई डोन्ट नो है, मलाई ठ्याक्क नेम पनि आएन, तर यस्तो साइडमा बोक्छ अनि त्यहाँ चाहिँ पकेट जस्तो काम गर्दो रहेछ क्या, त्यस्तै।
एग्रिकल्चरल टुल पनि राख्न मिल्दो रहेछ अड्काउन or something like that. I saw it somewhere. हजुर भाङ्रा हो। ए भाङ्रा नै भन्छ ओके यस त्यसको सिग्निफिकेन्स भन्दै भयो है कुनै कुनै अब तिमीहरूको कसैको ठ्याक्कै स्पेसिफिक ट्रेडिसनल ड्रेसको कलरको सिग्निफिकेन्सको कुरा गरे पनि हुन्छ इट रिफ्लेक्ट्स समथिङ 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 Okay, anyway, let's move on to next one ल okay, what about traditional music? Like यो पनि अलिक क्लियर चाहिँ थिएन ल उसले दिएको क्वेसनमा बट कन्ट्रीको ट्रेडिसनल म्युजिक चाहिँ छ कि छैन चाहिँ भन्न खोजे होला है सो विपना I want to hear it from you. Or if not Vipana, then Poonam. Miss Yadav. Or Bobita itself. So what about traditional music? जस्तै traditional music चाहिँ छ कि छैन भनेर भन्दैछ अब I'm really अब मलाई personally यो question सोधा भए I am really not sure if there is any kind of traditional music of our country, but yes, there are some instruments which have been used in our culture for a long time, which are like madal. It's like a drum, but Nepali drum. We can play it with our hands by holding it. And there are different instruments, like we call it Panche Baza, which is a combination of 5 different instruments with trumpet and all. So yes, I don't know about the traditional music, but we have traditional instruments like such, as such. भन्न सक्यो अथवा what about the traditional music? अब मलाई सोधा भए again yes, we have some traditional beats which are made using the instruments such as madal, flute, and some trumpets. Trumpet भने त्यो बाजा ल प्याँ गरेर बजाउँछ नि trumpets and all. Even such kind of music were played not recently because we have more influence from Western culture now, and we listen to different kind of music. We play different kind of instrument, but previously we used to play Ponche Baza in wedding ceremonies. And I believe yes, that is a traditional music. Pani huna सक्छ है. Okay, now let's talk about this working in a team kind of thing la. So Bobita, I want to hear it from you. Bobita? Raghu is, I know he's unable to speak. Or Priya, can you tell me, do you prefer working alone or working in a team? What's your preference? I will prefer to work in a group because it will help us to gather all over. Sorry, disturb. Okay, no worries. I know it's fine. अब हाम्रो end पनि हुन लाग्यो. Anyway, do you prefer? I will prefer to if you have to choose भनेर सोधा होइन नि त. So do you prefer भन्दा generally के prefer गर्छ? I prefer working in a team because we can get multiple perspective from the people हुन सक्छ. I prefer working alone because team members may have their own opinions and ideas, and